Odhiambo matari pario kod ariyo nyakorom gajuanga dwe mar abiriyo gana ariyo pario kod ang'wen machiegni chenoni mar Oimore wa ikoni weche mathoth mago abeno tuche bombewa kod gwenge wa nyamago motenre kod twak madhi mbele kotenre kod gwelo mag jotend migepe kabende twak medo dhi mbele kotenre kod kaka winjo bed ni tae kendo kaka weche gose bedo nyake sechegi nyakorom gajuang mago duto wa ikoni chenoni mar Oimore kaito bende wa manyoni mago matimore e pautuke Betulo mago kod mbaka kaka pile wantiere lai mar ote machuo kariyo adek auchiel nono ka bende nyalo yudo wa e Facebook Ramogi TV K imbui mar X Ramogi TV Kenya mbui wa mar YouTube duto warwake pach nyakorom gajuang to mokwongo magethon weche. In law, these are totally fresh appointments and they start from where they started when they were first appointed. Od bura oyango ni dhi dayo dhoji duto mogwel ne lemo mag jotend migepe. The authority has launched investigation into the conduct of some PPOs operating in Kenya over allegations that they may have breached the PPO Act. Okwach kich katudre gi duol ma ochung' ne riwruoge ma ok mag sirikal ochako nono riwruoge go mayudo omenda kawuok e pinje ma oko. Sasa mzee kutulia tu kwa kagunia hapo amka hapo. Ji ang'wen otho bang' madho kong'o ma oko podhi e gwenge ma Mwingi. Jaloko marwa en Liz Otieno machiegni nyakorom gajuang nyinga Lydia Hukeyo. Ji manyocha ogwel kendo ne lemo mag jotend migepe kata bang' jatend piny Kenya William Ruto chungogi e tich idhi dadho gi kendo. Spika mar od bura mamalo Moses Wetangula olando ni ji 11 duto ma jatend pinyno osewalo nyaka kadhi od bura manon kabende giromore gi bedo e lemogo. Jafo mar Walter Nyambaga chako nwa chendo mar Oimore gi report no e yo machal kod mae. The following Dalo adek tok jatend piny William Ruto ne gwelo gi lemo mag jotend migepe. Od bura koro yango nigi ikore mar biro goyo gi kogno mar neno ka bende ng'ut gi oromo jok ne lemo mag tend migepe. Kokalo kuom spika mar od bura mamalo Moses Masika Wetangula olero ni od bura dhi goyo kogno kendo dayo dho jogo mogwel 11 ma ok ni dhi we ok auchiel manyocho nuoyo lemogo kata bang' ne chungo gi tich. In law, these are totally fresh appointments. The moment the president, as the head of the executive and head of government and head of state, pronounced himself that he dismissed the cabinet, there ceases to be a cabinet. So these appointments are seen as fresh appointments, and they start from where they started when they were first appointed. If we receive the information from the executive today or tomorrow, we'll publish the names to the public, as is required under the law. The public will be given an opportunity to send in memorandum, any objections or any accolades, whatever, and we will then thereafter set a date for the vetting. Magiti Murekine Moganda, Rito Neno Kajo Telo Kaka Aden Dwale, Professor Kithure Kindiki, Davis Chirchir, Alice Waome, Tokod Rebecca Miano, biro dhi keta yanga kwan mar mwandu margi tok bedo apisi kuom thuolo mar higachiel kod dweche 10. E sechego bende Wetangula ni jo od bura biro chimore tir kod yore mag dwoko chien tiyo kod pesa rietha kendo rwako kungo manyalo inyo kata osach jo od bura. Following that rejection also, government in furtherance of the austerity measures now being undertaken and the stress in the budget processes has brought supplementary budget, supplementary one, which I forwarded to the Parliamentary Budget and Appropriations Committee. It has been conducting hearings with the sectors of government, and those sectoral hearings should be done by today or tomorrow. Wetangula okoni od bura biro thuolo mar rango nyadichiel kendo paro mar chik mar omenda mamenyo pogo mwandu ne counties mailo 2024 manyocho duoke od bura kod jatend piny William Ruto. The president also referred back the division of revenue bill, which shares out our resources between the two levels of government. Given the shrinking purse that the government has, the president has indicated that then both levels of government must take some haircut on their revenue allocation. That will be on
okoni od bura nyocho chodho lal mar mwandu maromo milion 94 bang' rowere ne monjo od bura kendo ketho gik moko. One, the damage caused as assessed by our insurer was about 94 million Kenya shillings. That is the damage we suffered. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Ogenni mamowuok e dhoudi matindo mathuru ka onyiso jatend piny Kenya William Ruto mondo pod ne gilemo mag jotend migepe e kindeni ma koro iloso sirikal. Gikoni sirikal nyaka koro los chike mabiro neno ni dhoudi matindo oyudo ratiro kadipo kata koting'o poka mar lemo mag sirikal. Jotelo mawuok e ogenni matindo bende okwo rawere mag Gen Z mondo mi ochung ng'anyo kendo giyie twak ma jatend piny Kenya William Ruto osebedo ka kwayo kaka yor geng'o thoe mabiro e kinde ng'anyo. Been silent, already have a two-third gender rule. Youth, they already have this, or even private agency addressing their needs. However, what we are requesting is that we need to be recognized. We need the formation of a national policy on identification and integration and protection of this special interest group. Speaker mar od bura mamalo Moses Wetangula okoni jo od bura biro chako goyo ombulu ne paro mar chik marom e ndalo 2024 kana 2025 manyocha jatend piny Kenya William Ruto duoko mondo miruchi oko fundi mage duto. Wetangula lero ni jo od bura biro goyo ombulu kaluwore ni jatend piny Kenya William Ruto ne orem keto koke paro no kendo nyaka luma na okenge mag chik e wite oko. Mage timore bang' jo Kenya ne ng'anyo ka kwedo paro mar chik no. Declined to assent the finance bill 2024 and sent back with a memorandum indicating that he had rejected all the clauses of the bill. So that memorandum and rejection will also be part of the business of the House. Remember that under our standing orders, when the President sends a memorandum of that nature, any member who wants to overturn that memorandum or any provision therein must garner 2/3 of the members of the House. That's about 233 or thereabouts of members. So we will be placing the memorandum before the House. This also addresses the issue that I've seen in the media, that the bill was going to be operational within 14 days of the rejection of the memorandum. That is not true, and we have no provision in law or under the Constitution for that. The bill is in limbo, is in purgatory, so to speak, awaiting the next vote on it in the House. Following that rejection also, government, in furtherance of the austerity measures now being undertaken and the stress in the budget processes, has brought a supplementary budget, supplementary one, which I forwarded to the Parliamentary Budget and Appropriations Committee. Duol mochung ne menyo chenro kod tije mag riwruoge ma ok mag piny owacho okoni gi sendiko ne okwach kich mondo mi otim nonro ne riwruoge adek kaka Kenya Human Rights Commission, Shofco kod Transform Empowerment for Action Initiative mar yango kaka giyudo kendo tiyo kod omenda maggi. Duol no chikore gi chien ni onge teko mar rango riwruoge ma ok mag piny owacho 16 ma ok ondikore kod gima bende moko kuom gitudo kod siayo ng'anyo ma pacho kae. Walter Nyambaga ntiere kod ler mathoth. Mimi nataka niulize watu wa Ford Foundation watuambie hiyo pesa wanatoa ifanye fujo ndio wapate faida gani? Ndalo machuok bang' jatend piny William Ruto tudo riwruok moro mok mar piny owacho e piny Amerika, the Ford Foundation, kod siro riwruoge moko e Kenya ka e yor omenda moko ni siro tulo mapachuka. Kendo bang'e migawo mar weche ma oko kokale barua mane ondiki kod jagoro mongire migawo no, Korir Sing'oei, kadwaro ler kuom Ford Foundation kaka otiyo kod pesa kuom riwruoge 19 moseyudo pesa mag sir yare dwe mar 4 2023 nyaka dwe mar 5 mar igane. Riwruoge 19 moting'o Africa Uncensored Limited, Women's Link Worldwide, Center for Resource Mobilization and Development, Transformation Empowerment Action Initiative, Kenya Human Rights Commission,
e kin mamoko. We expect Ford Foundation to respond formally through the normal channels of communication. It's a conversation between us as Kenya government and the Ford Foundation, and it's a request for information, it's a request for accountability, and it's a very respectful conversation. Dulmuchung nerango kaka chenro mag riwruoge mok mag piny owacho pachoka, the PBO Regulatory Authority, okonegi sechelo riwruoge adek mondikore kodgi mondo timnegi nonro kod okwach kich kuponi gin kod lwedo e siro ng'anyo matimore Kenya ka. The authority has launched investigation into the conduct of some PPOs operating in Kenya over allegations that they may have breached the PPO Act and other written laws in Kenya. The authority has further forwarded to the DCI for the further investigations of the said organizations are receiving money or funding that they may not be able to account for. Kotele kod jakom board no Mwambu Mambonga to kod director maduong' yor kod Jololindo Otieno okonegi onge kod teko mar menyo gik mar riwruoge moko mag piny owacho maromo 16 mamoko kuom gi chich go kod sirikal. Kuom 16 go mekwa gin adek. To mekwa adek go kwang'iyo maler to ayudo ka gin up to date gi gik ma gitimo machalo shofko, machalo human rights, gin up to date, gisachiwo reports, gisachiwo returns, gisachiwo. Koro kupo ni nitiere gimoro ma miano gi mopogore gi regulation matimo ka, to koro DCI bukono mobedo registered kochacha ka society gi ka companies ok wanya nono gi sani. Giko ni lwetgi ogora tege menyo riwruoge 16 mondikore kod duol mandiko kembe kod saga pachoka, gino manende ka gima koro gigolo retol kendo dhiro duol mandiko kembe kod saga mondo okaw ting' mar menyo ka riwruoge moko mag piny owacho go osebedo kaluwore kod chike matayo chenro margi. Tij DCI okanya donje. DCI ong'e kaka gitiyo tijgi. Ka nitiere chich moro ma gin godo to gikono wachich gi ng'ane mewa gi wane kaka gitimo gidonge. To kalure gi mikakati moketo mag regulation to ayudo ka gin kare. Ng'ato machalo Shofko nomi pesa 2020 kawuono wane 2024 mago higni adi. Diwachi ni pesa ma 2020 gidwa destabilize go piny sani. Mashirika mengine si yote ambayo imesajiliwa na sisi, ingine imesajiliwa na Register of Society and Companies, ambapo tumepata kuwapa habari ya kwamba ni vizuri kama kuna habari yoyote ambayo wanahitaji kuhusu hayo mashirika ambayo haiko chini yetu. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Riwruok mar okinde ma pacho ka LSK obo kawo okang' mar chik ne duol mar IPRA kod piny owacho kuom keto tim osuru mar rito chal mar apeyni ma ijuogo e mauta kata obedo ni duol marango weche mag modhi IPRA nolando ni giduoko piny nengo mar mauta e chak dwene. LSK kokalo kuom ogai mar gi Faith Odhiambo wacho ni piny owacho osewuondo jopiny bang' mane jatend migawo mar wuodhe kod apeyni Kipchumba Murkomen nosingo ni ok gibi kawo okang' moro amora mar medo pek ne oganda Jo-Kenya. Jumbe ariyo mokalo, oganda Jo-Kenya noyudo thuolo mar golo pachgi ewi meto mar osuru ewi nengo mauta kaka yor yudo omenda mar loso apeyni. Kata kamano, kwan mamalo mar oganda Jo-Kenya nokwedo paro mar medo osuru ma kamano kaluwore gi pek mar ngima. Gino manomiyo mane en jatend migawo mar wuodhe kod apeyni Kipchumba Murkomen lando ni gibiro manyo yore mamoko mag yudo omenda mag kongo apeyni ma pachoka kaka yor keto e tim pach oganda Jo-Kenya. Across the country, and the citizens of this country are demanding roads and demanding services, and they are saying go and raise money. They're also saying that you must find money, but they are saying find it in a manner that you are not going to transfer greater burden to us. So as I said in the meeting, it's for us to go and think and ask ourselves, how do you manage to raise this levy without transferring greater burden to the people? Kata kamano, osuru no ketie tim makendo medo nengo mar mauta gi siling 7 ewi lita ka lita. Ataro mar lendo manogol gi duol mar IPRA e chak mar dwene ni bech mauta noduok piny. Riwruok mar okinde ma pachoka The Law Society of Kenya kokalo kuom ogai mar gi Faith Odhiambo okwa sirikal mondo mi owit kucha meto mar osuru no kaluwore ni en ataro mar dwach oganda Jo-Kenya kod chike maturka ka koro gibuogo dhi e doho.
LSK wacho ni mondo miketi tim meto kata wito kucha osuru moramora nyaka pedhe od bura matwagie kendo kadhe kaka chik gino mane ok otim gi osuru mano omedi e mautano. Bende giwacho ni chike mapacho ka dwaro mondo michiu ler ewi paro makamano kokalo kuom gazette notice gino mane ok otim gi piny wacho. Gidwaro mondo mi wit kucha meto mar osuru no magiwacho ni biro e kinde mathoth oganda jo Kenya hinyore to kao kamano gi kore kao okang' mar chik. Jiangweno itongi magi kama moka biro yudo thieth Mwingi North e kaunti ma Kitui bang' madho kong'o machiko kopuodho. Wachore ni jogo no chako yuago ich kach eka bang'e gichako bedo kod del mochwakore kod wich bar bang' madho kit kong'o mong'ere kaka kaluvu. Jaus kong'o no bende en achiel kuom ji madhi nyime yudo thieth ma Mwingi level 4. Gichich ni chal ni kong'o mane gimadho kawuono ne nitiere kod kwiri kaluwore ni ma oke thuolo mokwongo ma gimadho e kit kong'o makama. Tukaletea hii katuletea shida, mtu mmoja akakupea hapo kwa hapo na wengine wakakupea baadaye, tukakunywa tukaanza kuhara, tukaanza kutapika, kichwa ikaanza kuuma, tumbo ikaanza kuuma. Sababu hiyo mzee alikuwa ametengeneza hiyo karubo yake, sasa akatupea, tukakunywa hiyo karubo, tunajua kaa iko na wasiwasi, lakini kitambo ifike saa 11 ndio maneno sasa ilianza kuwa mbaya sasa. Kutoka hapo ndio tukaanza kukimbizwa hospitali sasa. Sasa tukafanya kazi kutoka asubuhi mpaka mtaa kufunga kazi saa 11. Sasa kufunga kazi akaacha vyombo vizuri tu yenye tulikuwa tukifanya kazi nayo, na akaenda kupumzika. Sasa nikoje nipake vitu alafu twende nyumbani. Sasa mahali alienda kukaa ndio alinita kaniambia, "Mama, nasikia mwili umejaa moto." Sasa mzee kutulia tu kwa kagunia hakuamka hapo. Jatend piny Kenya William Ruto igeno ni biro walo jolup ariyo mag ogai mar obila ma pachoka kapok ochopo tich abich mar jumani. Ma tok duol mochung' ne ndiko obila tieko dho obila boro mayande ochwalo kwayo ne manyo lemogo. Jakom duol ma ondiko obila Eliud Kinuthia olero ni en kod chia ni gibiro yudo obila ariyogo mabiro bedo jalup ogai mar obila tok chenro ma kawuono. Obila manoda dhogi kaka George Seda, Eliud Lagat, Tom Odero gi Laktar Vincent Makoha mageto telo ne bad migao mar obila mar Kenya Police. Obila moko ang'wen mabende ne odadhogi gin kaka Gilbert Masengeli, Margaret Karanja, James Kamau gi Laktar Mosudi Mwinyi mabende geto telo ne obila mag Kanga. He will be in charge of formations and units within the service. He will also be in charge of the men and women in uniform who are distributed all over this country. Angayo nene ntiere kitiera mane ging'iyo in terms of kaka ng'ato setiyo, gima ng'ato timo, gi vision ma ng'ato nigodo ne piny. Mane mabiro ka, wa interact kodgi. Gik machalo mag police, machalo mag welfare mag police, gima chalo genero kaka Kenya nego beni kwe mar Kenya chalo. Komi ana nafasi ni eri kaka certain interview. Mokwongo, abiro temo bidi maneno ni police kod raia obedo gimoro achiel. Kech police gi raia wan jo Kenya te. To ka wan jo Kenya te, gima timo raia go ema be kendo benyo police. Oko ya hayo makare ni obila kama bende koro dwaro kitelo makamano kata kamano en iluongo ni tago maliet omiwa kwayo negi hayo makare. Dakika na par kod abiriyo bang' sadek mar otieno chenro en Oimore kamano kumedo kete mana ka Ramogi TV owino kamino molo mar ngodhi wacho ni Ramogi TV e yo makare kaeto wacho ni gin kanyo gi Ali Bakari kod Mika Awas giduto gimora hinya gi chenro ni mar Oimore. Au Kidibo wacho ni entio yani Masai wacho ni nitiere adhola moko mosechango ipacho ka omiyo jotelo bed motang' kik gichieg adhola go. Wacho ni kik tem duok e wach finance bill
ok dogie chik dwaro mondo medwoke od bura ma koro ikethe chutho hauki dibo mano en kaluwore gi chike ma pacho kae. No bende ote mar mwalimu Eunice Kanti Nyamome Migori County en kanyo kaachiel gi Kennedy Sola Ngao gi Jennifer Ngao Ramogi TV wacho ni ler county ma Migori kendo mora ahinya gi chenro. Frederick Abia Nyong'o wacho ni entie Kamrembo Siwande mora ahinya gi chenro kendo wacho ni Ramogi TV ler mora ahinya. Bishop Gordon Odongo mar Evangelistic Miracle Church wacho ni kwa kwe gi ng'wono ne Kenya e kindene ka bende kanyo gi kore Sidha Yanga Archbishop mar Gishema Gao tarik 17 dwe manyien kamoro ni Naki Nyakach second wako haya makare ni chenro makamano. Frederick Abia aneno ote mari kendo kaleno lawi wuod Adore Kanti Rinya wacho ni en bende osecheki no mora ahinya gi chenro eno Ochieng Omwa Kantiere Kisumu wacho Ramogi TV miyo weche yo makare wan kaka Jumatatu ma Kisumu waikore kinchope doho mondo miwawinj chal mar kwayo mane watere doho ka sirikal ma Kisumu ne dwaro mondo dar gi ma onge bedo kod gi winjruok mano kanyo en chenro mag dhitimo odiochieng' ma Kenya mano Ochieng Omwa bende en jakom jogo wakone hai makare eno kanyo ote mar Mandela Oniala. Mandela nitie Kibiri Ward wacho ni en gi familia mare oseyore budho to pod ochung' katiende ni lweny ok ger piny to ne lweny ok ger piny to lweny muko mana piny. Rawere wetene wacho ni oyie mondo losi gi jatend piny kaka osebedo kokwayo Kenya en mar oganda duto kendo wacho ni kik wayie wamuk piny Kenya. No bende ote kanyo moora kanyo gi Beatrice Achieng Kanti Naiva Supermarket Kisumu kaachiel gi Faith Mosiep ne giwacho ne giseche kin kaka pile gimoro ahinya gi chenro. No bende ote mar Reverend Dickson Ongola kod minode mano Pastor Rael Ochieng gin Rodi Kopanye County ma Homa Bay gimoro ahinya gi chenro. Kata kamano wacho kanyo ne otim vetting eyo manyien kendo eyo makare ne jotend migepe ma bende koro idhi ketie komero kamano na Reverend Dickson Ongola kaachiel gi minode mano kanyo Rael Ochieng kuom kete Ramogi TV. Tabil Juma wacho kanyo ni entie kodwa kaachiel gi Christina Wuor omora ahinya gi chenro ma kawuono. Bende aneno ote mar Obila Shem Otho wacho ni mana kaka nosewacho ni oganda winjo wach gi oganda manoko chako ywak kendo opogo lemo kata piny to pod chalo kama. Wacho mar ariyo Kenya biro mana bedo makare ka akweda mar dhoudi kod mibadhi okedgo motegno. Kum mar nek wacho ni owinjo bed ni keto mondo mi oganda na bende osebedo kanego ji obed kod luoro moro. Mogik wacho ni negi kik waus cham ne jogeche oganda okan cham e mier kik us cham ukan kinde mabiro. Evangelist Dan wacho kacha ni enbe entiere kodwa e chenro kendo oseyuoro wacho ni walamne alama piny Kenya wacho ni Nyasaye kende. Kata no bende ote mar Pastor Collins Odindo wacho ni osechope chenro ni mar Oimore wacho ni osecheki entie Kayole County giminode miluongo ni Alili Nyar Kumolo. No bende kanyo ote mar Mwalimu Jaya Mwalimu Bernard gintiere Migori County kaachiel gi Mikaya gin Ramogi TV kata kamano gi joma na lamne piny Kenya kina bende koro weche tungni. Eli Samuel Kanti Kisumu bende wacho kanyo ni network mar rameny piny no more mokalo wayo matinya kora mga juang ma ino Oimore kikidhi mabor. Jackpot ilikuwa ni timu 15 na Mungu akasaidia nikapata 13. Hii pesa ambaye nimeshida nitaklia madeni zangu na still niongeze stock kidogo. Shabeki imenisort. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako, ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots, click on super jackpots. Chambua game zako safi, review bit slip yako, ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games zichezwe. Shabiki super jackpot, ni time yako. Mina dai wote twenda hivi to bet. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Chenro mar jugo sachi kata omenda ma iyudo e ohandi ka iketo gi e account mari mar kungo.
Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, koso idwa chako pur mana mar chiemo e dala? Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e technology kendo puro kenana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade, tikete e ot, tiomone chiemo to ochiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek, saa 1:45 otieno, kik bai. Machiegni kendo nyakorom Gajwang' ma en Oimore wadhi mbele gi weche manyien. Moko kuom anyuola mag jogo manyocha owito ngimagi e ng'anyo manyocha obagi e pacho ka juma mokalo nochopo e kar kano ringre ma City Mortuary mar bedo joneno e chenro mar bero ne ringre kotelie gi jabero mar sirikal Peter Ndegwa. Chenro mar bero notim ne ringre 3 mag Charles Owino, Shakil Ramsfield kod Samuel Mutisia. Ifinya kidi ne ntiere City Mortuary okelo report no heyo machal kod mae. Ma e chal mar kar kano ringre ma City Mortuary. Anyuola mane owito wedegi e ng'anyo mane otimore pacho ka juma mokalo ochopo ka nigi lit mar bedo joneno e chenro mar bero motele gi jabero mar sirikal Peter Ndegwa. Chenro no mane ochan chakore saa 3 okinyi ochakore saa 9 kendo otimne ringre 3 mag Charles Owino, Shakil Ramsfield kod Samuel Mutisia. Charles Owino, ma jahigni 19, nochwal e kar kano ringre ma City kendo norwak e buk kaka jal mane oyudo masira e kar dak Majuja kata obedo ni nowuok Kitengela. Lipot mar bero motim kawuono ofwenyo ni Charles nowito ngimane kaluwore gi lisasi mane ogoyo wiye. Wachung' kanyo ero sama itimo postmortem. Koro nyaka sani ero onyiswa ni waneno ka bunde nochwado wi nyathino manyaka hiyo scalp yake imepasuka tayari, ogole kose barore marach. Nyaka dakteche go neno kama nodonjogo gi kama owuok godo. Koro wan wako mana sirikal mondo kaka nyalo konyo. Sigana ni chalo gi mano mar Shakil Ramsfield ma bende nowito ngimane e ng'anyo juma mokalo e kar dak ma Kitengela kata obedo ni ne orwake buk ni owuok Juja. Mana kaka Charles Owino, Shakil bende ofwenyore ni ne ochiel gi magina. Tulikuja tukapata ni gunshot wound na imethibitishwa ni ukweli, na tukaenda tukahakikisha penye alipigiwa risasi huko Kitengela, penye alikuwa anajificha. All the videos are there. There's nothing to hide. I never shed the blood of my son. He was a hero. Samuel Mutisia manowito ngimane e kar dak mamlolongo nochwal ringre mare City Mortuary kendo norwake buk kaka jal mane onegi ji. Kata kamano, bero oyango ni nogo wiye gi gima dik mane omiyo ochwero remo mang'eny kendo wito ngimane. Kulingana na daktari ametuambia Samuel alipigwa na kifambutu kwa kichwa. Ndicho kimesababisha bleeding ile imesababisha kifo chake. Kata obedo ni anyuola gi duto oyudo duoko ewi kaka wedegi nowito ngimagi. Giywago ratich wedegi ka gikwayo piny owacho mondo migi kony moloyo to yor iko ringre kod chenro duto mag liel. Sasa sina uwezo yeyote venye nitasaidia huyu mtoto afike nyumbani. Naomba serikali mnisaidie nipeleke mtoto nyumbani. Uchungu sana kama mtoto wetu mdogo 19 years amekufa na risasi. Magi duto timore e kinde ma anyuola mamoko pod dhi nyime gi manyo wedegi mane ok odok ot tok ng'anyo. Abiro City Mortuary chakre tarik 7 nyaka kawuono pok ayudo mili. To gima chanda achiel gi jomuchari gi ka biro to joma nyocho miya nyoro emimiya. Joma nyocho miya nyoro emimiya. Kawuono jo City Mortuary sana jogo gi wabiro yudo body ni nang'o. Serikal ere kaka udwa konyowa. Ifinya kidi, Ramogi TV. Wadhi e kaunti ma Homa Bay, japuonjre Denzel Omondi mayande oyudi ka otho e kware moro mantie Juja e kinde ng'anyo mag kwedo paro mar chik mar omenda gikone noiki. Denzel oiki dalagi mantie Karachuonyo e kaunti ma Homa Bay. Jafuo marwa Halia Beach noyoro e nyasi no mar iko kendo report no yo machal kod mae.
Japuonjre Denzel Omondi ne oyike dala gi mantie gweng' makanjera ka chud bura makara chuonyo. Bang' kane otho yo moro magalagala tok ng'anyo mapek manobede od bura mar kwedo paro mar chik mar omenda. Joywak mathoth manoting'o rowere mag jensi, jopuonjre wetene, jotelo kaachiel kod jopiny ne oyuoro mar kuyo kod familia mare e kinde mane kowe kar wuodhe ma ogik. Jonyuol mage ne opare kaka rawera mane wiye beth kendo mane oriere ka giwacho ni bugo ma oweyo familia margi duong' maonge gimoro amora manyalo dino. So Denzel, you are our hero. You are our shuja. If I can talk about Denzel, the way you see him, Denzel ne wui majaber neno. Smiling. Ukimtuma kwa duka ataenda kwa mbio na arudi at his age. And whatever chores he was given, he will do it perfectly. Deno was a good cook, for those who don't know. To some of my friends around, I've been telling you, Deno jatedo. Olomon gitedo. We are still waiting for some of the results of the postmortem. Whether it will come out the way it is still debatable. Sometimes you usually find that certain things happen and you wonder why they happen. Ask yourselves, why do they happen? But whoever did it, I don't want to anticipate, but it's quite unfortunate. As the sister said, let them not have peace. Jopuonjre mbalariany ma JKUAT kama ne osome ne oseyo sirikal ewi tho mar Denzel ka giwacho ni nek mobilo osebedo ka timo ne rowere mag jensi e pacho ka e kinde ma gitimo ng'anyo margi ok bidiko wigi kendo gibiro dhi nyime kod ng'anyo margi nyaka jatend piny Kenya William Ruto wuogi apisi. And we want to say and announce very clearly that we will defy injustice as we borrow justice and demand for justice of our fallen soldier. It will not be business as usual. Comrades, it will not be business as usual. It will not be business as usual. Whether they give me or, we must find justice for Denzel. None of us knew that fighting for our own country was a crime. None of us knew that standing out to say no to oppressing laws was a crime. But we know it becomes painful. Oh yes. Deaths are painful, but some deaths are more painful than others. Josiasa mano yuoro e kinde nyasi ma kamano bende osemo kalo piny owacho kuom nek mag rowere mosebedo ka ng'anyo e pacho ka. Jaod bura ma Embakasi East Babu Owino ne osiro motegno ng'anyo mag rowere e pacho ka kane okoni onge twak mabiro dhi nyime nikech jatend piny odagi luwore kod dwaro mag rowere go eko. We are mourning the death of our brother who was butchered, who was slaughtered. Denzel's face can't be recognized in a coffin because he was thrown in a quarry. You told us that you will stop the Rivayala killings. You've started the quarry killings. Ruto, instead of organizing this country, you are antagonizing this country. And therefore, as comrades, we know that tomorrow we have a date with destiny. Jaod bura makara chuonyo adipo kuome bende oseyo piny wacho kuom tho mar Denzel ka okone kaka rapar mar japuonjre no apis mar CDF makara chuonyo dhi gero classroom achiel e skul primary madhiro kaka yor paro japuonjre no. He must have been abducted. Who abducted him and how did he die? All these are deaths we expect from the authority. The government must tell us that. So I've agreed that I'm going to build one classroom for them and we are going to name it. We are going to name it. You know the name? Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Musanya ne familia ma Denzel wadhi mbele nyakoro mga juang familia moro mawuok Kisii ntiere koda chied nade kama nyawat gi man japuonjre mar mbalariany ma Nairobi mayangore ni pok oyudi nyaka no yuore ng'anyo tarik 16 dwe ni. Franklin Ondwari mawuok e gweng' ma Kerongo Nyaribari Chache yangore ni no mak gi obila bang' ng'anyo kendo no nene mogik tarik 17. Familia mara ywak ni ok gisewinjo umbuat gi no kendo mano keto chunygi gi luoro ni mar giselimo tesende mathoth mag obila osiptende kod kuonde kano ringre to pok giyudo rawerano. BM nikamuuliza sababu yenye ilifanya ashikwe, akaniambia alikuwa anatoka shughuli zake ya
aso kwenda kwa nyumba. Sasa akapata polisi hapo, wakamshika wakampeleka station, ati ilikuwa late hours. Sasa mimi nafikiria labda kuna mtu walikuwa wanamfuata, ndio sababu walimfungulia usiku. Sasa unawezaje fungulia mtu usiku na wewe ni askari? Sasa hiyo mimi nataka wanisaidie, watafute kijana yangu mahali penye yako. Saa 1 na saa 5 ya usiku. Ni saa ngapi ilikuwa mzuri? Ni saa 1 ama ni saa 5? Sasa hiyo ndio tunataka kujua, ni kwa nini askari alimwachilia hiyo masaa. We just need answers. Something is just fishy. Na kitu tunataka ni Frank. Na mimi kitu nataka ni Frank akiwa fiti. We need a lot of transparency from the government we elected in. The government has got little or no respect to the people who elected it in. Piny owacho mamalo kao kalo kuma pisa women rep ma Migori ochiwo taulo magria maro malufu 76 miyo chioga 15 ne jopuonjre mawuok e skunde 644 e kaunti ma Migori. Mabire kinde ma nyithindo manyiri mathoth e kaunti ya Migori pod bedo kod pek e yudo taulo magria. Jafwambo mara Jojuma ntiere kod ler koa e kaunti ma Migori. Rem yudo taulo go magria ne nyithindo manyiri osetudi kod midhieche mathoth ma jowuok e nyithindo go manyiri ma oting'o mako yemo mondo kaachiel kod weyo kata sikul. Lipot manogol kod bad migaono mar piny owacho mochune kedo kod landruok ma kutego mag ayaki ma ong'ere kaka National Syndemic and Disease Control Council ne oyango ne nyithindo go manyiri maromo 254 753 ne omako yemo hiu e higano mar 2023. Moko kuom nyithindo go manyiri ma ok nyal yudo taulo go magria bende osebedo kakoro leo sikul e kinde ma gintiere kaluwore kod lipot mogol kod migao mar somo e kaunti ma Migori. We do have cases of absenteeism among girls due to lack of sanitary towels. However, the government has been trying. You find that some girls get affected. They may lack the sanitary towels and seek these towels from unscrupulous means, maybe through men who eventually make them pregnant. Kaka yo mar konyo tieko midhiechegi ma nyithindo go manyiri kale kinde ma gintiere piny owacho malo kao kalo kuma pisa ma woman rep e kaunti ma Migori ochiwo taulo go magria maromo 76 miyo chiwo kod 15 ne jopuonjre e kaunti ma Migori. Pads duto mwakelo kawuono wa target mondo wami nyithindo 76,715. Samoro nyithindo ok nyal yudo tema dhi romogi, but kuma watemo wachope no watemo mondo wane kaka wanyalo konyo nyithindwa manyiri. Mondo wariure wakony nyithindwa manyiri moko yud basari nyaka nyithindo machuo yudo basari. Wagolo kawuono basari mar $1,154,482. Jokanyo sekro mar somo pod ywak ni piny owacho pok oketo kenge makare mane jopuonjre go manyiri kod taulo go magria e yo makare e sikunde. Wagone ma woman rep erokamano kuom kelonwa sanitary pads ma osebedo ka en shida e ngima mar nyithindwa manyiri. Wadwa wach ni government osetimo marach nikech nonego bed ni gikelo gigi tam ka tam. To nikech sani koro gisebudho makoro gikele after 2.5 years. Omiyo wadwa wacho negi next time gikelnwa pads ne nyithindwa tam katam. We are working together with other entities and working in synergy with the departments and other MDS to be sure that as our girls get to school, they'll be supported not just with sanitary towels but also with relevant teaching, relevant information, so that they're able to keep in school. Woman rep mar kaunti ma Migori Fatuma Mohamed mane wuoyo e kinde ma chiwo taulo go magria kaachiel kod omenda mag somo ne jopuonjre ne wane piny owacho kod migepe duto onegore kamoro achiel ma nyithindo go manyiri koro bedo kod yot e yudo taulo go magria. Mondo wadhi nyime gi timo gini pile ka pile dhi bedo matek nikech nyaka ne sirkal ni donji bang' higni 2 kawuono eka gimiyowa sanitary pads mwanyalo pogo ne nyithinde ka gigolo pesa mong'iyo sanitary pads. Koro wang'iyo ni to bang' higni 2 kende kwa dhi yudo koso wadhi timo nang'o. Kuom mano an nachokora matin madhi awuoyo gosiepena ma jotaki
magiyawo na kumoro matinde Isuna West ka makoro wadhi loso sanitary pads magwa ma are reusable, meaning ni inyalo tiyo kode tiluoke tichak iduogi tiyo kode kiny, nikech mitiyo go dichiel tiwito ni waneno ka dhi bedo matek mondo nyithindwa ma e reserve ka onyalo yudo gigi pile ka pile. Lipot mogol kod National Syndemic and Disease Control Council e higa mar 2013 yango ni nyithindogo manyiri 3 kuom 4 ma osechako neno malo to wuok e reserve yudo taulogi mag ria ka kuom chuo kata yawuoyi magiterore godo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kambi mar weche wuoth kod limbe mar View Travel oketo koke winjruok kod kambi mar Festac Africa kod riwruog johala mar KNCCI mar bago nyasi mar jiwo weche ohala kanyakla kod kido gi timbe oganda. Nyasino mar Festac Africa ochan bagi boma ma Kisumu kochakre tarik 21 dwe mar 8 nyaka tarik 1 dwe mar 9. Nyasino bende geto kelo kanyakla oganda jo Afrika ma odak e pinje maoko gi dwaro mar ting'o malo weche mag ohala, jiwo weche mag limbe kod wuodhe. As View Travel, as you know, we are one of the leading Kenyan tour operators, and our main goal is to provide end-to-end solutions when it comes to travel, both for domestic and international. So Festac deciding to choose us as their travel partner is actually a great honor, which we appreciate. And our main role will be to assist them, organize the travel needs of all the delegates coming in and any other requests that might be here. This is one way of also promoting trade within the country and also our culture across, because business culture is very important in doing business and trade. Beyond that, linking culture to tourism brings on board issues such as the free continental trade area. How does tourism contribute to the investment within Kenya, the investors within Africa? It is nothing but an opportunity for us all, Pan-Africanism, to come together and trade and go beyond our dismal performance on trade in the last 20-30 years. Wadhi Mombasa, bad piny owacho mochung'ne wuodh gacho kolo ipacho ka Kenya Railways okelo bogi manyien magikone geto keto wuoth manyangafu ne jogo matiyo gi gacho kolo kowuok Mombasa kochomo Nairobi. Toka jafom marwa Georgia okoleronwa, achiel kuom bogi manyien en mano ma jawuoth ka jawuoth biro chulo siling 12,000 kowuok Mombasa nyaka Nairobi. Jagoro mongirore e migawo mar wuoth Mohamed Dagar ne ochope wath ma Mombasa kuma ne osidhe ayanga bogi manyien maromo 20 ma ibiro tigodo e gacho kolo maringo e kind Mombasa gi Nairobi. E kind bogi 20 go, 4 kuomgi gin mago manie ngas midendo ni premium class migeno ni biro miyo wuoth bedo manyangafu ne jogo mabiro tiyo kodgi. One coach can carry a maximum of 28 passengers. You have the seat fully reclining to a flat bed. You also have automatic or contactless charging points for your mobile devices. You are also, looked after through an African or a Kenyan cuisine alongside your journey if you travel at night or during the day or in the morning. You are also offered a blanket and many other features. Jowuoth ojiw mondo miyo temanena bogi manyien no mikoni nengo ne romre gi kit lony kaachiel kod duso modus gi godo kuma jawuoth nyalo pilo kom kendo nind manyamonge. If you are booking for one way, we are going to charge 12,000 Kenya shillings. But if you are booking go and return, we will charge 20,000 shillings. So it is an advantage for us when you book go and return. You will save eventually 4,000 shillings. And seeing is believing. And we are taking this, in fact, we are just going to flag it off to take it to Nairobi. And then it will be open for business. We are going to improve our ticketing system. And I want to encourage Kenyans, please, just try this. For me, they are all siblings for ours, whether it's Airways, whether it is what. But what Kenya Railways has introduced is the first in the region, and we want to assure you comfort, safety,
and seamless travel once you use the new introduced premium class. Moko kuom bogi ma bende ne ogo Mombasa kowuok China gin mago mageto ting'o jogo modak kod ng'ol kaachiel kod jodongo moti ka bende nitiere nyaka kuonde moyiedhi ma mine mani kod nyithindo matindo nyalo dhi dhodhe nyithindgi. Kenya Railways koni gigeto ting'o dhano milion 8.8 higa ka higa ka nyaka sani giseting'o jowuoth maromo milion 12 nyaka ne gichak tich higa 2017. We used to carry 13 coaches with one power car. With the new power car that we have received, we are now able to carry 20 coaches. And we have really been struggling with the demand of our SGR. You are aware that schools, churches, government, including Office of the Director of Public Prosecutions, Judiciary, are a big clientele of the Kenya Railways Corporation, where we have what we refer to as group bookings. We are now able to, at least say in the meantime, try to meet the capacity to carry and ferry more passengers between the two cities. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Many have been lured into jobs abroad, only to end up in perpetual suffering. I met this girl by the roadside. I wish you saw how this girl is desperate. Nimepata mteja mpya for my bureau. Meet Eunice, a naive village girl who is given an opportunity to go and work abroad by Madam K. Nenda Middle East. Ati? When did you even do the application? But is this really a golden opportunity, or will she be one among too many to be lured into the human trafficking syndicate by Madam K and Joe? The parents are caught in the middle. Will they listen to John's side of the story even as he is caught trying to save his girlfriend? We have to leave this place. Enjoy this unfolding story of Madam K only on viewsasa.com. Nyakwa Ramogi ne gin ji ma humbgi ne lach kane giloso oganda ne chiko itgi bende kama ne gikalie weche ne dong matho. Nuna nigo kot kamoro kachacha nogoyo asama dwa wache to go kot to jibiro te. Lawyer sort out dispute. Kata kamano oganda osepenjo ni gin kanye to gitimo ang'o to mosenindo anyuola gi paro gi nade. Igni mose kalo ne gin jok ma ideo to kata mana sigand gi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyogi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino magitimo. Riuri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye tich ang'wen saa 3 otieno. Kik bai. Piny koru to rugi mage. Weche manyien. To chuny mbaka en nyiero, ywak kod muodo lak. Matwak kod duond jopiny. Nyakwa Ramogi jong machiegni neno weche manyien. Ma en rupiny kod mbaka oromo e Ramogi TV. Mago mag tuke Nyakwa Ramogi jwang bang' molebo mapari kagiwuok Miramas milambo mar piny France. Tim mar Shujano chako timo rako margi motelo ne tukgi mokwongo e tuke mag Olympics mibiro bagi e chuny boma Paris. Kotane gi kocha Kevin Blaine Wambua.
Tim no dhi nyime gi ikruok margi ka geno nitiere ni Shujaa biro timo maber e tuke mag Olympics higa 2024. Thoth jotugo matugo ne tim Kenya e tukego mag rugby, jotugo abiriyo koni gi koni biro tugo tukgi mokwongo e tuke mag Olympics. Kata kamano gin gi thuolo mar chopo e nyaka finals ponono ni giketo maino kendo bedo gi kit tugo manoduogo Kenya e tuke madongo mag HSBC. Shujaa biro rakore gi tim mar Argentina e tukgi mokwongo kapok girakore gi timbe kaka Australia gi Samoa e pool B. Tim Kenya mar Malkia Strikers odiochieng' ma kawuono wuok e boma ma Miramas milambo mar piny France kadhi e boma maduong' mar Paris ndalo 4 kapok tuke mag Olympics chakore ayanga. Nyidendi mag Malkia osebedo e boma ma Miramas kuom juma achiel gi nus kama ne gibedo gi tuke mag osiep ka gitimo ikruok margi ne tuke mag Olympics. Malkia Strikers noloo tim mar Salon de Provence e tuke osiep margi mar ariyo sets 3-0 mar 25-14, 25-14 gi 25-14 ka tukgi mokwongo ne giloyo tim mar Istres sets 3-0 mar 25-13, 25-16 gi 25-12. Kenya biro chako tukgi mokwongo mag Olympics gi tim mar Brazil tarik 29 kapok girakore gi tim mar Poland tarik 31 dwene kendo tieko tukgi mogik e pool gi tim mar Japan tarik 3 dwe mar 8. Jara mag tuke rugby biro yudo thuolo mar yuoro e tuke mag Christie Sevens biro bagi alap ma RFUEA Grounds kochakore tarik 27 dwene. Kenya Harlequins, Strathmore Leos, joloch mokalo KCB-RFC, Menengai Oilers kaachiel e Cabras gin moko kuom timbe madongo ma biro yuoro e tuke ma kamago. We've been preparing for several months now, obviously with a lot of learnings from the edition last year. And so this year we've done quite a bit to ensure that our players are comfortable in terms of making sure there's good nutrition available, that there's space for them to decompress and get ready for their next fixtures, and also that there's just a supporting team available to ensure that all their needs are met. It's the 57th edition of the tournament, so we've been running for 57 years of this tournament. So what we're expecting this weekend is a good tournament, an international tournament. So we expect lots of fun, good rugby, and a good fun experience for everyone who will be attending the tournament. So we are well prepared for the tournament, and we are definitely looking forward to hosting it, being the first leg of the National 7 circuit. Tim mar Equity Hawks okawo kombe mar lig maduong' mar okapu pacho ka bang' loyo tim mar Kenya Ports Authority 3-2 e finals manobagi kuom tiel abich. Tugo mar abich manobagi alap ma Makande Stadium, kaunti ya Mombasa, jobengi ma Equity nokawo loch e kuota mokwongo points 21 kuom 16. Tim mar KPA nojiwo e tugo kendo yudo loch e kuota mar ariyo points 20 kuom 19 ka tugo nodhi e yweyo ka KPA ne ni mbele points 41 kuom 35. Bang' jotugo wuok e yweyo, jobengi ma Equity nokawo loch e kuota mar adek points 16 kuom 12. Eka KPA noloko loch e kuota mar 4 points 26 kuom 20. Tugo norumo ka timbe ariyo goromre manotero tugo e dakika momedi. Gikone to Equity Hawks noyudo loch mar points 26 kuom 74. Timbe duto biro ting'o nyinga Kenya e tuke mag Afrobasket Zone 5 League giko higani. Joshua Kithuka gi Naomi Chebet nobedo joloch e ng'we mag nus marathon manobagi e boma Eldoret County ma Uasin Gishu. Kithuka notieko thuolo mokwongo bang' ringo kuom saa 1 gi nyiri 37. Daniel Simiyu mabiro ringo e ng'we mag Chicago Marathon na higani notieko thuolo mar ariyo. E kidieny mar Wakeini, Chebet notieko thuolo mokwongo bang' ringo kuom saa 1 gi dakika 10.
Tukego noyuayo jong'wech maromo 700 ka joloch noyudo mich mopogore opogore. Gikanye mwatieke chenro mar Oimore ka Envoy Kevo wachoni weche gichopo ne yo makare mora hinya gi chenro mar Oimore. Dorothy Dimba kantie Malanga Dispensary Siaya County, Abdallah Mdambo bentie Uganda wachoni osebedo kolo weche gi yor mbui. Odhiambo Joseph Kombo wachoni entiere Nakuru Railway Station omora hinya gi weche manyien. Wacho kanyo ni giwon gi Michael Odhiambo kod giduto gi ya Alego Agulu. Haeno Duoro Lima wachoni entiere Bungoma kachiel gi Dorin min Asipo. Bende kanya neno ote mar Elida Okute ka entiere gwenge mag Adiedo e county ma Homa Bay mora hinya gi chenro kendo medo kwa lamo ne piny Kenya kata kamano gi yuago Pitali Sowiti mano nergi mabende nonindo kod waigi Elsa Amadi gi Kesia Minanyango mantie Goto Kima bende no wito ngima ne wagoyo mos kendo wakwayo hocho mar Nyasaye ne mama Elida Okute. Eno bende Jaro Soja wacho ni entie kodware chakruok nyagiko wacho kanyo ni hostiwo poch gi paka ne jatelo Raymond Omolo kuom chwalo konye gwengego mag game. Eno bende ote manomo ora Gimaka Aluga mano japeng achiel mar Abom Center wacho ni en bende weche kaka pile okbae. Tony Saka kantio tongla ni kacha Oscar Didaz bende wacho ni Mandera Town weche gi lerie mokalo. Chris Gawi yani ni kacha in bende wacho ni mora hinya gi cheno. Monica Kumu wacho ni entie Dubai kendo wacho ni weche gi chopo ne eyo makare omora hinya kata kamano wacho ni weche mag chwako kuong e udi ma okoluwore gi chike mapachoka onego kaune gi ondamo mager kendo keth chutho. Eno bende Peter Okoth wacho kanyo ni en bende entie kodwa e chenro kata kamano wacho ni bil mora mora medo achwal e od bura nyaka bed bil bende oluwore gi kaka dwach jopiny en ka kamano to ganda ok biego. Florence Cartel wacho kacha ni entiere Bondo Town wuoro tho magalagala mokel gi math yweyo ma ok rum ler mochwere mondo miore ne chunje ma olal mano Florence Cartel kantiere gwengo mabondo. Eno bende ote kanyo moora gi min pilot kantiere Ndhewa wacho kanyo ni Ramogi TV ler Ndhewa gin kanyo gi nyar God Mesa mosiepne. Ramogi TV ler wacho ni weche gi chopo ne yo makare kendo wacho ni ogwero kamano ni Ramogi TV kuom ni weche manyien ochopo ne oganda e yo makare kendo e yo ma owinjore. No bende ote mar Abdallah Mdambo kaeto Sam Hillary kantie Kisumu Lower Milimani, Alfi Nyalo Migori kantie Nyatike kaeto Musa Ojuka bende wacho ni entie kumoro ni Wagwe Kobiero next to Chiefs Camp pero kamana Nyamusa. Nyanga Makopiyo jagogo katuma wacho kanyo ni Nyasaye okechunye kamokwe wacho ni entiego katuma Rujo. Onyango Kevin bende wacho ni embe osebedo kodwa. Honorable Ajali wacho ni Oimore chopo rongo e yo makare. Wacho yano kawe tangu la wacho ne gidola le bunge maromo milion 94 wacho ni wuoro Kenya nyakoro mga joani kech saa yien alore gi kanyo in pabende ikaw thuolo mare mi oro ote keneno kito wangi Ramogi TV wagoniero kamano kinde duto e lo team moko nywano ni weche gichopo ne makare reporters manga dute counties wagoniero kamano newsroom kachane wantiere kanyo gi Ken Mwaka achiel gi Jay Bonyo bende studio kwa sebedo gi Lisi Simani Anesto Wood na mchumbi kachiel gi Jalo Polizo Tien waduto wacho nanu ni maber nyinga Lydia Okeyo oriti masane.